صلوا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ẹ jẹ́ kí a wọlé sínú ilé ìjọsìn Ọlọ́run kí oníkálukú wa ká wá àyè láti jókòó kí a wá tẹ́ etí inú wa sílẹ̀ láti fi gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba wa tó ní wa gẹ́gẹ́ bó ṣe ń bá wa sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ bọ̀ látẹ̀yìn wá tí ọba náà ò dákẹ́ tí ó sì ní dákẹ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní sísọ fún wa báyìí ni ó máa bá wa sọ títí tí ọjọ́ kú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa tí ó fi pé èyí tá a bá ti gbọ́ lọ́rọ̀ Ọlọ́run ọba náà òfin àtìdájọ́ rẹ̀ tá a bá ti mọ̀ kó yọ̀ǹda fún wa látọ̀dọ̀ ara rẹ̀ ká máa rí i lò ká sì máa rí i tẹ̀lé eléyìí ni àǹfààní orí fún wa ní ayé àti lọ́run àlìkìyámà. ọjọ́ ìní òní ọjọ́ 24 oṣù kọkànlá 2023 gẹ́gẹ́ bí òǹkà àwọn aláìkọlà ṣùgbọ́n nínú òǹkà Ọlọ́run ọba wa tó ní wá Jumada-Ula oṣù karùn-ún ọdún tọ́lọ́nù èdè ní ọjọ́ 10 rẹ̀ 1445 lẹ́yìn ìjírá Ànábì Muhammad. A'udhu billahi Sami'ul alima minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ta'ala. We seek protection from Almighty Allah from the rejected shaitan in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. Ya ummatul Muhammad. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo kí ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ní kí oríire. I offer you salutation of peace, my brothers and sisters in Islam. Ẹ̀yin ìjọ Ànábì Muhammad. You, the true followers of Muhammad. Ẹ kú àsìkò tá a wà yìí. Torí àsìkò tá a wà yìí, ayé ti ń dágbére. Allah Akbar. I greet you. Think about the time. This is the end time. Àlìkìyámà ó sì ń kanlẹ̀kùn gbègbè. Allah Akbar. The hereafter is approaching. Ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀dá tọ́lọ́run ọba kó sórí ilẹ̀ àfúrá. But we mankind we do not perceive. Kí wá ní òmùká àfúrá Ọlọ́run ọba yìí náà ní ìjára Allah wa. Akbar. What we do not perceive, it is Allah. Gbogbo àwọn tá a mọ̀ lóní mímọ̀ ìrìn ẹsẹ̀ wọn kò jọ tó ní mímọ̀. Allah Akbar. Those we know as great scholars, I say they are not acting like believers. Aláwọn tán fira wọn hàn lẹ́ni Ọlọ́run ọ̀rọ̀ ẹnu wọn kò jọ tẹni Ọlọ́run. I say those who claim that they are righteous, I say their attitude has shown that they are not righteous. Ìhùwàsí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ̀nyí kò tiẹ̀ bá Ọlọ́run ọba wọn mu. Their manners and behaviors show that they are not godly at all. Àwọn èèyàn wọn ń wá ìmọ̀ àmọ́ ìpayà Ọlọ́run ọba ò sí fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wọn mọ́. People seek knowledge but they do not have faith in Allah. They do not have the fear of Allah in their hearts. Ẹni bá wá ìmọ̀ tó bá wá rí tí ò bá níbẹ̀rù Ọlọ́run ọba pẹ̀lú rẹ̀ ibo ni ó gbé wọ̀. Allah Akbar. If you seek knowledge and you obtain the knowledge but you do not have the fear of Allah, I say what will be the result. Eléyìí ló ń ṣàfihàn fún gbòòrò ayé pé àlùjánnà ìwọ̀nba èèyàn díẹ̀ ni ó wọ̀ bẹ̀. Allah Akbar. This is telling the people of the world only few people will enter Jannah, the garden of eternity. Ọ̀pọ̀ èèyàn ni ó wọ̀ náà. Allah Akbar. Many people will enter hellfire. Kùránì náà ló jẹ́ ká láǹfààní àti máa sọ ń dà ń sọ yìí. Only Quran has said it. Ẹni ó bá wo Kùránì dáadáa lónìí
yóò mọ̀ wípé nílẹ̀ tèmi tó má lórí ilẹ̀ ayé lónìí àlìjánà ni wọ́n bá èèyàn ní òwò bẹ̀. Allah Akbar. When you look into the Holy Quran, it will be clear to you that few people will enter Jannah. Torí sẹ́ tí ó gbé ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn wà àlìjánà wọ́n ti jùlẹ̀. Allah Akbar. The righteousness that will make people to enter Jannah, they are already neglected. Iṣẹ́ tí ó gbé ọ̀pọ̀ àwọn ẹ̀dẹ́ èèyàn wọná lè kálukú wọn mú dání. And the evil doings that will make them to enter hellfire, that is what they are doing. Bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ọba wa ó ti sọ ṣáájú kó tó rí báyìí. Allah has already said it. Ó ní tó bá dìrọ̀lẹ́ ayé ń jẹ́ ẹ̀rí ẹ̀ máa rí. Unless in the end time you will see things you did not see before. Àní tó bá dìrọ̀lẹ́ ayé ń jẹ́ ẹ̀gbọ́ ẹ̀ máa fi jí gbọ́. In the end time you will hear what you did not hear before. Ǹjẹ́ ẹ̀ máa mọ̀ tó bá dìrọ̀lẹ́ ayé. And you will know what you do not know before in the end time. Ọlọ́run ní ìrìn ẹsẹ̀ àwọn ẹ̀dẹ́ èèyàn yóò ṣe wọ́n lófò. Allah says the work of many people will destroy them. Ọ̀rọ̀ ẹnu àwọn ẹ̀dẹ́ èèyàn lórí ilẹ̀ lásìkò náà yóò ṣe wọ́n lófò. The utterances of people will destroy them. Èrò ọkàn ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn ló bá dásìkò náà yóò ṣe wọ́n lófò. The input of many of them will destroy them in the end time. Ọ̀nà tẹ́lẹ̀ kálukú wọn máa gbà á jẹ máa gbà mú yóò ṣe wọ́n lófò. And their means of livelihood will destroy them in the end time. Ó dá mo ló wá kù sí ìgbà náà. What remains? What else remains? Ọlọ́run tó ní náà kó jáde dáná lọ bí ó ti rí náà lókè. Unless hellfire will be filled with more people than Jannah. Bí ò bá yé wa tẹ́lẹ̀, ó yẹ kó yé wa lásìkò tá a wà yìí. If you did not understand before, you should understand now. Ẹ̀yin ẹ máa wo orí Fesibúùkù, ẹ máa wo ọ̀pọ̀ àwọn onímọ̀, ẹ máa gbọ́ tí ń tẹnu wọn jáde sí ìwáyé. I watch on the social media the great scholars say to see what they are doing, listen to what they utter in blasphemy. Àní Kùránì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba gangan wọ́n ti sọ lóògùn. Allah Akbar. They have turned the Holy Quran to a book of sham. Àlọ́rọ̀ Ọlọ́run ọba wọn tó ní wọ́n ti sọ di àyájọ́. And the words of Allah, their Creator, it has been turned to shams. Àní Kùránì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba tó ní wọ́n ti sọ di ọ̀fọ̀. And they turned the Holy Quran to a book of incantation. Èèyàn mélòó ló wá kù lórí ilẹ̀ lónìí tá a rí pé ó dúró lẹ́nu àlá tọ́lọ̀? How many people remain righteous on the surface of the earth today? Ẹ wá máa burú tó wá wà níbẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá tó wá dúró lórí Kùránì sángílítì wọn à ní fojú rẹ̀ wò yín. Allah Akbar. Their evil is this. When they see that you stand firmly on the Holy Quran and take you as their enemy. Alẹ́ ní ìjọ tó bá dúró lórí Kùránì sángílítì wọn à ní ròyìn ẹ̀ dáadáa ní gbogbo ayé. Any sect that stand firmly on the Holy Quran, I say they will be talking ill of them. Bí ìgbà tó jáde pé gbogbo aburú ọwọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé Kùránì ọwọ́ nínú wà. And they be related to people that you are evildoers. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn pọ̀ yẹ̀yìn tẹ́ ń tẹ̀lé Kùránì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba rẹ̀ lọ ló jẹ́ orí bẹ́ẹ̀. They have many followers. Those who do not follow Quran, they have many followers. Àmọ́ Ọlọ́run ọba wa kò padà lórí Kùránì ọ̀rọ̀ rẹ̀. Allah supports the Holy Quran. Gbẹ̀ngbẹ̀ng ló dúró ti Kùránì. Allah stand firmly on the Holy Quran. Bẹ́ẹ̀ sì wò ó lè pọ̀ tó lórí ìbàjẹ́ ayé, Ọlọ́run ò mọ̀ ẹ́ sí nǹkan kan. No matter how numerous you are following corruption, and that does not regard you at all. Tó bá jẹ́ ẹ̀ta wúrọ́ èèyàn ló dúró di Kùránì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ẹ̀yin ẹ máa mójútó. Allah Akbar. If it is only 3 persons that stand firmly on the Holy Quran, you are the party of Allah. Àmọ́ ẹ máa rí dààmú láàrin èèyàn wọ̀nyí o. Allah Akbar. You shall be shaken by these people. Ẹ máa rí ìnira lọ́dọ̀ wọn o. And they will inflict injury on you. Wọn à ní kọ rere kì í lọ́dọ̀ wọn. They will not talk good of you. Kódà àwọn náà tún máa sọ pé gbogbo ìbàjẹ́ ló pé sọ́dọ̀ yín káwọn èèyàn má bàa là wá lọ lọ. They will accuse you of doing mischief so that people will not follow you. Àmọ́ Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ yìí tẹ́ wà lórí Kùránì pé ẹ̀yin ẹdú ẹ má padà ìgbẹ̀yìn láláyé òta. Allah is telling you the Quran-nite stand firmly on the Holy Quran. Eléyìí ni ọ̀pọ̀ oore tọ́lọ̀ ń ṣe fún bàbá wa jẹta. Rọ́bí ẹlẹ́wà nìkú.
This is the favor of Allah on our father. May Allah grant him his favor. The success of our father has become the stream that flows toward us. Tell us, is there any sect today that stand firmly on the Holy Quran alone? And let us be waiting for what Allah has written on us. As they listen to the Holy Quran, I say they do not like this. They do not want people to be saved, as they are not saved before their Lord. They do not enter. They do not allow people to enter. That is the doing of the malice. Allah has said in the Holy Quran that the people, they are trying to extinguish the fire, the light of Allah. Ọ̀pọ̀ wọn ti fẹ́ fẹnu wọn pa ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run tí ṣe Kùránì run. Ọlọ́run ní wàyà pàdíláàbò ìmọ̀ Ọlọ́run gbà fún wọn. You see these smiles, they want to extinguish the light of Allah, but Allah will not allow this to happen. Àìwá gbà fún wọn lọ́dọ̀ fi gbérò àwọn bàbá wa dìde. Allah did not allow them to extinguish his light. That is the reason he raised our father. Ẹ wo bá a ṣe kéré níye. See how few we are. See how little we are. Allah stands for his own promise. Allah said continue to talk. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ọ̀rọ̀ síwájú nù látẹnu Ọlọ́run. Masha Allah. Fún gbogbo ẹ̀yin àyàngbáyé. Níjẹjọ pẹ̀lú àṣẹ ọba tó kó wa jọ síbi òdodo ọ̀rọ̀ rẹ̀. Al-Qur'ani orí kejì tá à ń bá lọ. A ti gba dé 260. Masha Allah. 260 la bá dé níjẹjọ. Pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run ọba wa lónìí 261 láti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní sísọ. By the permission of Allah, we're reading today chapter 2 verse 261 of the Holy Quran. Wá rí àyà 260 yìí. Ọlọ́run fẹ́ fi fáwọn olùgbàgbọ́ òdodo nímọ̀ràn. Allah wants to give piece of advice to the believers. Ó fẹ́ fi fún àwọn olùgbàgbọ́ òdodo lóbìnrin, ó fẹ́ fi fún wọn nímọ̀ràn. Allah wants to give piece of advice to the believing women. Kí wá ní ìmọ̀ràn náà? What is the advice? Bẹ́ẹ̀ bá máa náwó sórí pàálà ojú ọ̀nà ẹ̀sìn tìmí Ọlọ́run ẹ̀ná pẹ̀lú àníyàn tó mọ́. If you want to spend in the cause of Allah, spend your money with a good intention. Tẹ́ bá lè jèrè, tẹ́ bá déwájú èmi Ọlọ́run ọba yín tó nìyẹn. So that you may have good reward before your Lord the day of resurrection. Eléyìí Ọlọ́run ọba fẹ́ ṣàlàyé rẹ̀ fún wa lórí khutbah lónìí. Masha Allah. Allah is explaining today concerning this. Ó yẹ ẹ máa gbọ́. Bismillahirrahmanirrahim. Masalu alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali abati ambatati sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'ata habatin wallahu yud'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Takbirullah. Allahu akbar. Ẹni tí ó bá náwó sẹ́sìn Ọlọ́run. If you want to
So we want to spend. If you want to spend to advance the cause of Allah, you should have good intention. Do not be grieved when you are spending in the cause of Allah for advancing His own religion. Spend your money in the cause of Allah with the happiness of your heart. Because the money you have does not belong to you. Allah, the owner of the money, says you should spend it in the cause of Allah. If you fail to spend in the cause of Allah, He said for your own punishment. If you spend the money of Allah for the cause of Allah, you have the blessings. See how Allah is explaining to the believers who have an intention to worship Allah. Àpèjúwe àwọn tó ń náwó wọn sójú ọ̀nà ẹ̀sìn tèmi Ọlọ́run. Àwọn ń ná pẹ̀lú àníyàn tó mọ́, wọ́n sì ń ná pẹ̀lú àníyàn tó dáa. Allah says the parable of those who spend in the cause of Allah for advancing the religion of Allah with good intention. Aláwọn tí wọ́n ná owó mi tí mo kó lé wọn lọ́wọ́, wọ́n ná sínú ẹ̀sìn tèmi Ọlọ́run. Pẹ̀lú àníyàn tó dáa, pẹ̀lú àníyàn tó mọ́, ẹ wá wo àpẹẹrẹ wọn mo fẹ́ fi hàn yín. Allah says the parable of those who are spending for the advancing of the religion of Allah with good intention, pure intention. Kàmásálí hábàtí àmbàtàtí sábà ànsànábìlà. Tẹ̀bírùlá. Ọlọ́run lápèjúwe wọn rèé. Àpẹẹrẹ wọn rèé. Àpèjúwe wọn dà gẹ́gẹ́ bí irúgbìn tẹ́ gbìn tó wá hù jáde. Allah says their likeness is like the grain that you planted and it germinated. Aláwọ̀ tó ń ná owó wọn sínú ẹ̀sìn tèmi Ọlọ́run pẹ̀lú àníyàn tó dáa. Ọlọ́run lápèjúwe wọn dà gẹ́gẹ́ bí ẹyọ àgbàdo tẹ́ bò mọ́lẹ̀. Allah says the parable of those who are spending in the cause of Allah with good intention is just like the maize you planted. Àmbátàtì zábọ̀ àsànábìlà. Ẹyọ àgbàdo tẹ́ bò mọ́lẹ̀ tẹ́ pinnu. Ó wá hù jáde látara ìkápá Ọlọ́run. Ìgbà tí ó wá hù jáde sábà àsànábìlà. Siri méje ló mú wá. Kí wá ní siri sùkú méje ló wà lára igi ẹrẹ kan. Allah saw the similitude of those who spend their wealth with good intention for advancing the religion of Allah is just like a grain of corn, and when you planted it, it grew, and when it grew, it yielded like corn cobs, 7 corn cobs. Àní igi àgbàdo ẹyọ kan tẹ́ gbìn tó hù jáde, ó wá gbé ọmọ méje kan. Ọmọ méje túmọ̀ sí sùkú àgbàdo kọ̀ọ̀kan lára rẹ̀. Allah saw the maize you planted and it grew like 7 corn cobs. That means we'll have the core with the grains. Ìmí wà nínú àgbàdo yóò gbé mẹ́ta pọ̀n. And you see the maize plant may have 3 corn cobs. Ìmí wà yóò gbé mẹ́rin àbí márùn-ún pọ̀n. And the maize plant may have like 4 corn cobs. Àmọ́ yìí tọ́lọ̀ ń fi ń ṣe àpèjúwe fún wa, ó ní méje ló gbé pọ̀n. And the similitude Allah is giving us here, it has 7 corn cobs. Ó wá túmọ̀ sí ìsòkò àgbàdo méje lára igi àgbàdo ẹyọ kan. That means we have 7 cobs on 1 maize plant. Fèkúlì sùnbùlàtì míàtún àbàtì. Wá rí sùkú àgbàdo kọ̀ọ̀kan, àwa rí àgbàdo ọgọ́rùn-ún kan lára ẹyọ kọ̀ọ̀kan àgbàdo. Allahu Akbar. Allah says
In each corn core, we have the rows of grains like 100 grains in one corn core. Ẹni tí ń bá náwó rẹ̀ pẹ̀lú fàyàbalẹ̀ pẹ̀lú àníyàn tó mọ́ ẹ wá wo orun tọ́lọ́run fi ń ṣàpèjúwe rẹ̀ fún wa yìí. Allah, see the similitude of the one who is spending in the cause of Allah with a good intention, pure intention. See the likeness. Fèkúlì súnbùlà tí mí àtún àbàtì àdélára sùkù kọ̀ọ̀kan. Àgbàdo ọgọ́rùn-ún la rí lára sùkù ẹyọ kan. Ó wá jẹ́ sùkù méje. Ó túmọ̀ sí pé ọgọ́rùn-ún méje ẹyọ àgbàdo la rí dípò ẹyọ kan tá a rí. Allahu Akbar. And you see one maize that we planted and it germinated and it grew 7 corn cobs, and each corn cob has rows of 100 grains. That means we have like 700 grains for the cobs that yielded from just one maize we planted. Ó túmọ̀ sí pé ẹni ó bá ná owó rẹ̀ fọ́lọ́hun pẹ̀lú àníyàn tó mọ́ ẹ wo iye ládá tí ó gbà ẹ wo ẹ̀san tọ́lọ́run bá kò lè lọ́wọ́. See the gain, the reward that is awaiting the one who spent in the cause of Allah with pure intention. Ó dá nínú ọgọ́rùn-ún méje àgbàdo káwá yọ ẹyọ kan ṣoṣo lẹ̀ tá a gbé ṣe é mọ iye tó kù. Ìlàdá àtìrí ẹni tó ń mú ṣe pọ̀ tó wájú Ọlọ́run. See, in 700 grains, let us remove only one. Do you think about the remaining? That is the reward that is awaiting the one who spent in the cause of Allah with good intention. Ọlọ́ni wà láàbù. Ẹ̀rẹ́ mi Ọlọ́run tí mo ń ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ mi fún yín lẹ́yìn tẹ́ ẹ bá náwó mi fún mi. Lèmọ́ yà ń ṣá yùdọ̀ ìfù lèmọ́ yà ń ṣá ò. Àdìpèlé ẹ̀san yóò máa bẹ fẹ́ni tẹ́mi Ọlọ́run bá gbà fún kó ná owó rẹ̀ pẹ̀lú àníyàn tó mọ́. Allah says, Allah gives manifold increase as a reward for the person, for the one who spent in the cause of Allah with pure intention. Àti wá náwó Ọlọ́run fọ́lọ́run wàhálà ni kò rọrùn fẹ́ yẹ bí. For you to spend in the cause of Allah for advancing the religion of Allah, it is not easy for mankind to do. Àmọ́ tó bá jẹ́ pé ntẹ̀mí yín fẹ́ ẹ̀ẹ́nà sí wúrà àbújọ́ náà bàjẹ́. Allah Akbar. But when it comes to things your heart desire, you spend huge amount of money even in the way of corruption. Àmọ́ láti ná owó fọ́lọ́run ọba rẹ tó ní ọ yóò máa rò ó láàánú láti ná. Allah Akbar. But it is hard for you to spend in the cause of your Lord. Ẹ máa gbọ́ ọlọ́run wí. Ọlọ́run ní wà láàyè ìdọ̀ ìfò lè mọ yà ń ṣá o. Ẹni ó bá wù mí, ẹni mo fà fẹ́ fún bẹ́ẹ̀ ni ó gba ọkàn rẹ̀ láàyè kó ná owó mi fún mi pẹ̀lú àníyàn tó mọ́. Allah says, Allah gives manifold increase to whom it pleases. Allah allows those who please to spend in the cause of Allah with good intention. Kí wá ní ìtumọ̀? Ọ̀ọ́ni náwó sínú ẹ̀sìn tọ́lọ́ tán kó tún máa wá ronú padà lẹ́yìn pé tí mo ná síbí ó ti pọ̀ jù. Isaiah, do not blame yourself for the money you spend in the cause of Allah. Ẹni Ọlọ́run bá fẹ́ kó náwó rẹ̀ fẹ́sìn kò ní rúurú ẹ̀ lọ́kàn. And you see, you will not regret on whatever you spend in the cause of your Lord if you have good reward. Ẹni tọ́lọ́run ọba rẹ̀ bá gbà fún kò ní rúurú ẹ̀ lẹ́mìí. If Allah has the intention to give you good reward, you will not regret for what you spend in the cause of your Lord. Ọlọ́run ti gbówó lẹ̀ fọ́lọ́run ọba rẹ̀ lówó rẹ̀. Ọ̀pẹ̀ ìdàtán ẹ̀mí rẹ̀ padà pé tí mo gbé kalẹ̀ yìí ó ti pọ̀ jù. Allah Akbar. You say you spent in the cause of Allah, but when you move forward, you say, had I known, I would not have spent huge amount of money. Ó dà bẹ́ẹ̀mí rẹ̀ bá ti rorú ẹ̀ àdìpèlé ẹ̀san ò sí fún ọmọ. Allah Akbar. If you regret to spend money in the cause of your Lord, I say you will not have manifold increase anymore. Bá bẹ́ẹ̀ mà kí n má nà tó báyìí àdìpèlé ẹ̀san kò sí fún ọmọ. Had I known, I would not have spent huge amount of money. I said you will not have manifold increase
eléyìí lẹ́nu kọ̀ọ̀kan wa ó fi fura síra rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ náwó fọlọ́run ọba. I say you should be aware whenever you want to spend in the cause of your Lord. Lìmọ́ yà ń ṣá ẹni tó bá wù mí fún bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ́ kó náwó mi fún mi pẹ̀lú àníyàn tó dáa. Allah gives manifold increase to whom it pleases. They spend in the cause of their Lord with good intentions. Kò ní náwó mi fún mi tán kó tún máa rò ó padà lẹ́yìn bí kí mo wá ṣe léyìí fún. Allah Akbar. And they will not regret after spending money in the cause of their Lord. Lìmọ́ yà ń ṣá ẹni tí mo bá fẹ́ gbẹ̀sìn lọ́wọ́ rẹ̀ nù. And those Allah pleases. Ẹni tí n bá lẹ́sìn rẹ̀ gbà lọ́wọ́ rẹ̀ kò ní náwó fún mi tán kó máa rò ó padà lẹ́yìn pé tí mo náà ti pọ̀ jù. If Allah wants to accept your religious activities, when you spend in the cause of Allah, you will not regret. Tó o bá ti rò ó bẹ́ẹ̀ lérè tó gbà wájú Ọlọ́run ọba rẹ̀. Allah Akbar. If you are spending and you are thinking regrettably, I say you will not have any reward before your Lord anymore. Tọ́rọ̀ ní banú àkọọ́lẹ̀. Allah Akbar. It should not be recorded in your book of account. Tó o bá lè ti banú àkọọ́lẹ̀ àlefi sanwó lẹ́sàn. When you do not have it in your record, you will not have any reward for it. Torí náà ẹ̀yin mùmínì lọ́kùnrin. You believe in men. Ẹ̀yin mùmínì lóbìnrin. You believe in women. Tẹ́ ẹ bá máa náwó sínú ẹ̀sìn ẹ̀dínà pẹ̀lú àníyàn tó mọ́. Whenever you want to spend in the cause of Allah, you should spend with good intention. Ẹ má máa ronú kẹ́ tó náwó Ọlọ́run ọba fọ́lọ́run ọba ẹ̀yin kọ́ lẹ lówó Ọlọ́run ọba ló ní nǹkan rẹ̀. Do not think twice before you spend in the cause of your Lord, because you are not the owner of the money. Allah is the owner of the money. Ẹni tó wá ló gbé nǹkan rẹ̀ lé lọ́wọ́. Allah gives whoever a will the money. Ọ̀rẹ́ ni ó fún lówó olùsàdáwò fún ọ náà ni o. When Allah has bestowed on you money, I say it is source of trial for you. Ìwọ tí wọn náà ò ní olùsàdáwò fún ọ náà ni o. I say you who is living in poverty is a form of trial for you. Ọlọ́run bá mi mo dúpẹ́ fún ọ púpọ̀. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Àníwọ̀tọ́ olówó Ọlọ́run ti ṣàdánwò fún ọ. And you who is rich, I say it is source of trial for you. Àníwọ̀tọ́ ní àtúntì ṣàdánwò fún ọ náà bákan náà. And you who is living in poverty is a form of trial for you. Àdánwò ẹni ó ní. What is the trial of the rich? Bọ́ ọba ní tọ́ ọba ní tán kọ́ ọ má rò ó padà sẹ́yìn pé ń tọ́ náà yóò ti pọ̀ jù ní òfin ní jádánwò fún ọ. Allah Akbar. You the rich, when you are spending in the cause of your Lord, do not regret on what you spend. I said if you regret, it is sort of trial for you. Àti ìwà sọ̀rọ̀ ẹni tó ń tiẹ̀ lé ní rárá. Kàbíyèsí rẹ̀ àbí ọ́. Kàbíyèsí rẹ̀ àbí ọ́. Olórogún kò lọ́ba kan kò lẹ́ni kéjì. Kàbíyèsí rẹ̀ àbí ọ́. Àmì báwa kan lówó wà á gbà fẹ́mi wọn kan náà. I will not even talk about some people. Allah bestow on them money, but Allah does not allow them to spend in the cause of their Lord. Owó máa bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ nínú ìjọ Olúwa, a sì sí ẹ̀mí rẹ̀ pa. Allah He has money among the congregation, but Allah has already blocked his heart. Ọ̀gbọ́dọ̀ náà. Do not spend your money. Tó bá mú 100,000 jáde lápò yóò máa dá a padà sí tẹ̀lé. When he take 100,000 naira from his pocket and return it there. Owó tọ́lọ̀ ọba rẹ̀ gbélé ọ lọ́wọ́ ó sọ dàdé òun ọ lọ́wọ́ nù. And the money Allah bestowed on you has become source of trial for you. Ọ̀wá ni wọ́n tọ́ lówó ìrònú pọ̀ ní ìlànàwó tiẹ̀. And you, the one who lacks, I say, thinking about the money, thinking about the poverty, that is your trial. Ẹlòmíì ó gbowó lẹ̀ báyàrá rẹ̀ ó kù máa sọ ọ̀gbọ̀mi lójú wáìwá. Allah. When someone donated to charity, that makes you cry. Bí wọn náà bá sọ́ra rẹ̀ ibẹ̀ lọ́ọ́ ti lulẹ̀. If you are not careful, that is when you end the road of Allah. Kí ni ó mú ọ lulẹ̀ ọ̀rọ̀ lọ́ọ́ sọ̀sọ́ náà ọba rẹ̀ tí ó mú ọ lulẹ̀. I say, what will destroy you, what will make you to end the road of your law, when you utter blasphemy before your law, because Allah has not given you money, that is the evil. Bọ́ ọba ti rò lẹ́rìí pé kí wà ń tèmi ti rí báyìí, débé èèyàn làwọn tó ń gbówó lẹ̀ yìí, wọn náà ń gbé ìdí ẹ̀ṣẹ̀ múṣẹ̀. Oh Allah, why me? What about these people? In what way have I offended you, Allah?
Tọ́ba mọ̀ pé bọ́ọ̀ ṣe ṣe mí rè kó má dàbí wáyé kẹ́ ìbáṣepọ̀ ní fún mi. If you know this is what will make me experience, why don't you give me? Ọ̀rí àìní rẹ ni ọtí ṣàgbákò wájú ọlọ́pàá. Allah, your poverty has endured of your law. Aládàáwò ń bẹ fúlúwó ń fẹ́ bẹ́ni tí ò ní. I say the trial is for the rich and the poor alike. Ọ̀nà tí ó gbà yí àdáwó fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa lóluwà mi fún mi lọ́pọ̀lọ́ àti ìdáyé. The way it will be such a trial for you, that is what Allah has inspired me to explain. Káyé olówó ṣọ́ra yí, káyé tí ò ní ẹ̀ ṣọ́ra yí. You the rich beware, you the poor you should beware. Àtẹnìkéní wa, àtẹnìkéjì wa, àbẹ̀rẹ̀ ọlọ́pàá nífẹ̀ẹ́ sí lókù. Allah. The first part and the second part, it is only those Allah has shown His own pleasure. Ọlọ́run ní wàláhù. Ọlọ́run lémi ọba tí mo gbówó fẹ́ni tí ó máa ná. Wàláhù. Èmi ọlọ́run ọba tí mo gbówó fẹ́ni tí ò ní lè ná. Wá sí wàlíì. Ìmọ̀ mi ló báyìí débẹ̀. Ẹni tí ń ná àtẹni tí ò ná. Allah is all-encompassing, the self-sufficient. Allah is the one, the bounteous one, who has bestowed money on the rich and has not given the poor, and has given some people money they cannot spend in the cause of their law. He has given some people money they are spending with a good intention. Kí wá lè túmọ̀ wá sí àlímù níbi ọ̀rọ̀ tá à ń bá bọ̀. Alẹ́ mi ti mọ̀ owó tí mo gbé fún ọ, ìmọ̀ mi káyè bọ́ bá dòdì ayé ọ̀rẹ́rì nẹ́sínẹ́sì. Allah is all-encompassing, the all-knower. Allah has already known. Once you are bestowed on money, when you get to this world, you will not spend in the cause of your law. Kọ́tọ́dún lọ́dọ̀ mi ni mo ti mọ̀. Ìmọ̀ mi ló káyè débẹ̀. Before you left, Allah had already known. Ọ̀rí wọ́n tọ́ máa ná nígbà mo kò lé ọ lọ́wọ́ látòdì ọ̀run. Tọ́ ọ bá dáyé ọ̀nà tó máa gbà náà tó fi là. Ìmọ̀ mi ti gbà àyè débẹ̀ kó tó ti pọ̀ padà. Allah has already known that you have bestowed money and you spend in the cause of your law for advancing the religion of your law, that will end you pledge of your law. Wọ́n sọ wà lẹ́nu. Ìmọ̀ ọlọ́run ọba gbáyé ìtàníkà tí ò fún ní nǹkan kan bí ó sì wà lè jẹ́ náà. Ìmọ̀ rẹ̀ gbáyé débẹ̀. Allah is all-encompassing, the unknown. Allah has known the poor. Allah will not bestow on them any money, but they will surely enter Jannah. Ọ̀rẹ́ yìí olówó kò ọlọ́run ò ní jẹ́ kó jọ ọ́ lójú. Ọlọ́wọ́ yín ìkẹwọ́ yín kò ní kàákún. Àlìkíámà lẹ́mí tí ó máa bù sí lórí. And you see among the rich, they do not value their money, but they value more the hereafter. Tọ́ àyà 262. Àparí àyà kan látọwọ́ lọ́wọ́. Alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala azan lahu ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanuna. Takbirullah. Àwọn ẹ̀kọ́ Kùránì lórí. Ọlọ́run ló kọ́. Ọlọ́run ni ìfarama. Gbogbo ẹni ìjọ tí ń bá kọ Kùránì lórí kò lè mórí bọ́m̀bì ìyá Ọlọ́run. We do not sing with the content of the Holy Quran. I say if you are singing with the content of the Holy Quran, you end the wrath of Allah. Ṣé ẹ máa gbọ́ ìdájọ́ Ọlọ́run? Ọlọ́run ní alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi. Ọlọ́run láwọn tí ń bá ná owó wọn sínú ẹ̀sìn tèmi Ọlọ́run pé kẹ́sìn mi ó lè máa ga, kẹ́sìn mi ó lè máa rewájú, kẹ́sìn mi ó má lọlẹ̀. Allah says, those who are spending in the cause of Allah for advancing the religion of Allah. Ọlọ́run ní súnmà lẹ́yìn tá a gbà fún wọn ká máa ná owó wọn fún lọ síwájú ẹ̀sìn mi. Once they have been allowed to spend for advancing the religion of Allah, yutbi'una ma anfaqu mannan. Àwọn wá fi tẹ̀lé owó wọn tá ń náfẹ̀mí ọba tó ní wọn. Wọ́n àwa sí èmi ọlọ́wọ́ ọba wọn ní ègún lórí owó mi tá ń ná fún ẹ̀sìn. Allah said afterwards,
They do not follow up the money they are spending in the cause of their Lord with reproaching. Ẹ dákun sáà lè ṣe Ọlọ́run ọba ní ìrègùn àdúgbẹ́. Ṣùgbọ́n àwọn olówó kan wà á máa ṣe Ọlọ́run ọba wọn ní ìrègùn lórí owó tó ń ná sínú ẹ̀sìn Ọlọ́run. Can we reproach Allah? I say it is not lawful for us to reproach Allah, but there are some rich, when they spend in the cause of their law, they follow up what they are spending with reproaching. Lórí àbí ìbáwò. Tó o bá jẹ́ nìkan tó ń náwó sínú ẹ̀sìn Ọlọ́run. Tó o bá wá fẹ́ fi ìrègùn ṣíṣe tó o fẹ́ fi tẹ̀lé owó tó o ná. Ọ máa fi ara rẹ̀ hàn pé bí o bá ṣàwà. Irú ètò tán gbé lẹ́jọ́ bá dá lẹ́jọ́ òní bí ò bá níye tí mo gbé kalẹ̀ wọn àmì rójú ẹ̀yàn. I say, if you are following up, you're spending with reproaching. I say, you will alter in your mouth. If you are not there, they will not be able to gain such amount of money. Irú gbólóhùn bẹ́ẹ̀ ọ̀sẹ̀ Ọlọ́run ọba rẹ̀ ní ìgbónú. When you follow your guilt, will remind us of your generosity. You are reproaching your Lord. Ọfi ìrègùn ọfi tẹ̀lé tọ́ná síwájú Ọlọ́run ọba rẹ̀ nù. And you follow up your spending with reproaching before your Lord. Ọlọ́ni wàdà azan tí wọn bá dẹ̀ fi ọ̀rọ̀ aburú tẹ̀lé. Nítorí lè mú ìpalára bá ẹ̀sìn wọn ò fi tẹ̀lé owó tó ná sínú ẹ̀sìn Ọlọ́run. You do not follow your generosity with mention or injury. Àlówó tó ná sínú ẹ̀sìn Ọlọ́run wọn ò fi ọ̀rọ̀ burúkú tẹ̀lé lẹ́yìn. And you do not follow your spending with mention or injury. Wọn ò fi ìpalára tẹ̀lé. You do not follow it up with injury. Kí wá lọ̀rọ̀ burúkú kí wá ní ìpalára tó wà láàrin ọ̀rọ̀ náà. What is the nature of injury? Àlọ́ ti náwó fẹ́ sí. Ẹni tẹ́ pé wọ́n fún pé kó lọ ra nǹkan báyìí wá fún ìlọsíwájú ẹ̀sìn Ọlọ́run. Ìrẹ́ náà lọ wá kọ lọ́nà tí ó gbà. Pé bọ́ bá ra iye báyìí ni ọyọ ẹ̀yìn ọwọ́ akótèmí fún mi ń bẹ̀rẹ̀. Ọkọ ìpalára bá ẹ̀sìn nu. And you spend in the cause of your law, and you follow it up with mission and injury. And you see, you begin with one who was sent to buy certain things for legion of Allah. You said they should have certain amount of money, and I'll give you your own share afterwards. So my baby báyìí náà èmi ni mo fẹ́ lókun tá a ṣe kó yẹ báyìí ní ọlọ́wọ́. Ọwọ́ afẹ́mi ní iye báyìí nínú rẹ̀ yìí tó kù wọ́n náà mú. Ọ̀rọ̀ burúkú lọ fi tẹ̀lé owó tó ọ̀nà fọlọ́wọ́n ọba tàbí ìṣẹ̀lẹ̀. And you know this is what it costs, but I added some message so that they can give you more. Whatever you gain in the money, you should give me my own share. Ọlọ́lẹ́yìn tẹ́ bá máa náwó yín sínú ẹ̀sìn Ọlọ́run ọba yín. Ọlọ́ni bí sabilillahi ẹ̀ná sójú ọ̀nà ẹ̀sìn tọ́lọ́run. Súnmọ́ lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ẹ bá ti wá ná owó náà sínú ẹ̀sìn. Làyùtìbíhùnà máa ń gbàgùn máa ń nà ẹ má fi ìrègùn ẹ má fi tẹ̀lé owó tẹ́ ẹ ná sínú ẹ̀sìn Ọlọ́run. Allah says, you believe it when you are spending in the cause of your law. Do not follow up your spending with measure or injury or reproaching. Wàlẹ̀ àìsàn ẹ̀rí ìpalára ọ̀rọ̀ burúkú ẹ má fi tẹ̀lé owó tẹ̀ ẹ ná lẹ́yìn. Do not follow up your spending with injury or mischief. Ọlọ́ni tẹ ẹ bá ti kó lẹ̀fẹ́ sí ẹ̀pẹ̀ yìí dà ìjọba ní kan fi ṣe. And once you spend in the cause of your law, you should go your own way. Let them do whatever they want to do with the money. Àmọ́ mẹ́rin lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé wá owó tá a dá ìjẹta àtàkùn fún lágbájá kí la fowó ń ṣe gan. And you are asking certain people, come, the money we contributed there before yesterday, what did they do with the money? Ara tó ń fi ìrègùn ṣiṣẹ́ àtọ̀rọ̀ burúkú tẹ̀lé owó tó ọ̀nà sínú ẹ̀sìn lọ. And you follow up your spending with mischief and injury. Ó dá kí ló ń béèrè fún. Why are you asking? Tábà sọ fún ọ kí lọ fẹ́ ṣe sí i. When they tell you, what can you do? Ẹ ṣọ́ra ayé ẹ̀yẹ èèyàn wọ̀nyí ẹ má bàṣẹ ọwọ́ ara yín jẹ́ wájú Ọlọ́run. You people, you should be weird. Do not destroy your religious activities. Ọlọ́run lẹ́ni tí ń bá gbà fún. Tí ò bá fi ọ̀rọ̀ burúkú tẹ̀lé ìnáwó rẹ̀. Tí ò dẹ̀ fi ìrègùn ṣíṣe fọ́lọ́wọ́n ọba tí ò fi tẹ̀lé ìnáwó rẹ̀. Ọlọ́run ìyáwó àdìrúhùn
ìbẹ̀lẹ̀ fún wọn ẹ̀san. ìdàrọ́bì lọ́dọ̀ olúwa ọba wọn tá ń náwó fún. Allah says, those who spend in the cause of the law and they do not follow up their spending with injury or nation or reproaching, they will have the reward with their law. Lahum ajruhum inda rabbihim. Ẹ̀san tó dáa ń bẹ lọ́dọ̀ wọn, ń bẹ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba wọn fún owó tá ń ná fọ́lọ́run ọba tó ń fi ìrìkún àti ọ̀rọ̀ burúkú tẹ̀lé lẹ́yìn. Allah's good reward is awaiting them with the law for the money they spend in the cause of the law without following up with reproaching or mention or injury. Ìdájọ́ yìí ẹ̀jẹ̀ amúdání lọ́kùnrin wa àti lóbìnrin wa. Order to the judgment, men and women. Tábà ní nǹkan báyìí lẹ̀sìn nídìí. Tọ́wọ́ bá ti gbówó lẹ̀ wọ́n ṣèwádìí kankan wá. I want to sell the religion of Allah this certain amount of money. Once you spend the money, do not follow up your spending with reproaching. Kẹ́mi kú bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣe torí tọ́lọ́wọ́ bá rẹ̀. You should forget. Kọ́ba àlebi ojú rẹ̀ kọ́ lè rí ìyọnu Ọlọ́run. Are you spending for the cause of Allah to end the pleasure of Allah? Tọ́wọ́ bá ti ń pe àwọn èèyàn lẹ́yọ̀kọ̀ kéèjì tó ń ṣèwádìí ọbẹ̀ sì rí gbọ́lọ́wọ́ bá rẹ̀ ni. When you are polling 2 or 3 people and you are asking, I say you want to reproach. Ọbẹ̀ fi ọ̀rọ̀ burúkú ọbẹ̀ fi tẹ̀lé ìnáwó rẹ̀ nù. You want to follow up your spending with reproaching or injury. Ọlọ́run láwọn tá a bá fi ìrègùn tẹ̀lé ìnáwó wọn. And those who do not follow up their spending with injury. Tí wọn ò lè fi ìpalára ọ̀rọ̀ burúkú tẹ̀lé ìnáwó wọn. They do not follow up their spending with reproaching or mention. Èyí tó ń ná sínú ẹ̀sìn Ọlọ́run ọba wọn tó ní wọn. What they spend in the cause of the religion of Allah to advancing the religion of Allah. Lahum ajruhum inda rabbihim. Ẹ̀san tó dá ń bẹ fún wọn lọ́dọ̀ olúwa ọba wọn tó ní wọn. Allah says, good reward is awaiting them before the Lord. Ọlọ́run kì í ṣe yẹn nìkan. Wala khawfun alayhi. Ọjọ́ bẹ̀rù kò ní sí bẹ̀rù fáwọn. Allah says, there shall be no fear for them the day of fear. Ẹ̀rí ọjọ́ gbèndé àlìkìyámà ọjọ́ bẹ̀rù ni. Allah. The day of resurrection, tremendous day, it is the day of terror. Kò sí bẹ̀rù lórí ilẹ̀ ayé bí àlìkìyámà lè bẹ̀rù wà. I say there is no fear in this world, but there is fear in the hereafter. Corona àbáyọ wà lórí ilẹ̀ ayé fẹ́ lómi. I will have the way to escape in this world. Sọ́dọ̀ ní kálíbẹ̀ àlìkìyámà kò sọ́nà àbáyọ fẹ́ nìkan. There will be no way to escape in the hereafter. Ọjọ́ bẹ̀rù gan-an nù. That is the day of clamor. Ọjọ́ tó wọ wájú tójú rẹ̀ ò ní rògbìn èrò. Allah. I will not see the end of the crowd. Ọwọ́ ẹ̀yìn rẹ̀ wò ojú rẹ̀ ò ní rògbìn èrò. I will not see the end of the crowd if you look at the back. Tọ́ba wa pa ọ̀tún tọ́ wa pa òsì ojú rẹ̀ ò ní rògbìn èrò. I will not see the end of the crowd looking at the left or right. Tọ́ba wa wo bí ọba sáwọn tọ́ ọ̀rọ̀pin wọn kí lè rò rẹ̀ ńgbà náà ìgbọ́dọ̀ fẹ́ gbà lọ. Allah. When you look at your position, what is your thinking? How will you escape? Ọlọ́run láwọn tó bá náwó wọn sínú ẹ̀sìn tèmi Ọlọ́run wọn àwa fi ìrègùn tẹ̀lé wọn àfọ̀rọ̀ burúkú tẹ̀lé Ọlọ́run ní ẹ̀san tó ti à ń bẹ fún wọn lọ́dọ̀ èdè Olúwa ọba wọn náwó fún. Allah says, those who spend their money in the cause of Allah for advancing the religion of Allah and they do not follow up their spending with mischief, reproaching or injury, they have the reward with their Lord. Wala khawfun alayhi. Oníṣípayà ìbẹ̀rù fún wa tó bá dijọ́ náà àyà wọn balẹ̀. There shall be no fear for them the day of resurrection. Torí ọjọ́ tá à ń wí yìí ọjọ́ tó lé ní o. Allah. I say the day we're talking about is tremendous day. Ọjọ́ tá à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí ọjọ́ ìkàkókò ẹ̀mí ni. Allah. I say it is the day of fear. Ọjọ́ wa wí tiẹ̀. And the day it shall surely be questioned. Ọjọ́ tẹ́nìkan ò ní rí bí ọ̀nà àbáyọ fúnra rẹ̀ mọ́. The day no one will have the means of escaping. Ìwà rẹ̀ àtẹ̀sìn rẹ̀ lọ̀nà àbáyọ rẹ̀ jọ náà. I say what will make you to be saved is your attitude, your mind, your religion. Walahum yasanuna.
kò sí ìbànújẹ́ lórí ilẹ̀ ayé. Ọjọ́ tá ń wí yìí ibẹ̀ ni ìbànújẹ́ gan wà. I say the day of resurrection, the day of grief for these believers. Ọlọ́run láwọn tá à ń sọ̀rọ̀ nípa wọn yìí wọn à ní ìbànújẹ́ tó bá dijọ́ náà látara owó wọn tán ná sílẹ̀ sí Ọlọ́run ọba. Allah said, nor shall they grieve the day of resurrection because they have already spent in the cause of the Lord. Ìbànújẹ́ ń bẹ o. Allah. Tó bá di gbangba àdìgẹ́ á máa àyínú àwọn kèfèrí ó bàjẹ́. I said the day of resurrection, unbelievers shall be grieved. Inú àwọn aládìsí yóò bàjẹ́. I said, and his followers will not be happy. Inú àwọn ẹlẹ́bọ yóò bàjẹ́. I said, the idol worshippers shall be grieved. Gbogbo àwọn tó nígbàgbọ́ sí nǹkan mi lẹ́yìn ọba tó ní wọn inú wọn ó bàjẹ́. Those who are not partners to Allah shall surely be grieved the day of resurrection. Kí ó bà wọ́n nínú jẹ́ gan ẹja máa. What will make them to be unhappy? Àwọn àbójúrí àti oúnjẹ wọn àwọn àṣìrọ́nà àbáyọ. They will see the punishment face to face, but there will be no way for them to escape. Njẹ́ ó ṣe kò bá ìbànújẹ́ wọn náà nù. That will be the cause of their grief. Ọlọ́run láwọn tó bá náwó wọn fèmí Ọlọ́run. Táwọn ò fi ọ̀rọ̀ burúkú tẹ̀lé lẹ́yìn. Wọ́n àdẹ fi ṣe èmi Ọlọ́run ọba wọn ní èrò wọn ò fi tẹ̀lé. Ọlọ́run ní kò ní sí ìbànújẹ́ fún wọn tó bá dijọ́ náà. Allah says, those who are spending in the cause of Allah for advancing the religion of Allah and they do not follow, they are spending with mention, reproaching. I say there will be no grief for them the day we're talking about. Ọlọ́run bá dúpẹ́ mọ́. Àyà 263. Ọgọ́rùn-ún méjì ọgọ́ta ó lé mẹ́ta nínú Suratul Baqara tá n bá lò. Ọlọ́run ní qawlu ma'rufu. ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم تكبير الله. ẹni mọ̀rọ̀ sọ bí Ọlọ́run sí ẹni tó máa láyé ọ̀rọ̀ gbé kalẹ̀ bí Ọlọ́run ọba wa ò sí. Allah is the Lord of speech. Ẹ̀rí ẹ̀kọ́ yìí ó wà fẹ́gbẹ́, ó wà fẹ́yìn ìjọ Olúwa lọ́kùnrin, ó dẹ̀ wà fẹ́yìn ìjọ Olúwa lóbìnrin, ó wà fọ́kọ àtìyàwó, ó sì wà fún bàbá àtọmọ, ó wà fún ìyàwó àtọkọ, ó sì wà fún ọ̀rẹ́ méjì tájẹ́ kòríkòsùn. Ó wá jẹ́ ẹ̀kọ́ báwa múmìnì sí múmìnì. Ó jẹ́ ẹ̀kọ́ fún múmìnà sí múmìnà. Ẹ máa gbọ́. And this is the lessons for me and you. Lessons for bosom friends. Lessons for the husband and wife and the children alike. Ọlọ́ni qawlu ma'rufu. Ọlọ́ni gbólóhùn ọ̀rọ̀ tó dáa. Gbólóhùn ọ̀rọ̀ tó rẹwà ni kó máa jáde lẹ́nu ara yín síra yín. Allah says, fair words, good utterances, that is what you talk among one another. Àlẹ́kọ̀ọ́ yìí ń bá mi wí, ń bọ́kọ̀ yín wí. And this verse is addressing me and it is addressing you also. Àwọn ọ̀nà míì tá ń gbà sọ̀rọ̀ síra wa ó burú pọ̀. The way we are talking to one another is evil indeed. Ọ̀nà míì tọkọ ń gbà sọ̀rọ̀ síyàwó rẹ̀ ó burú pọ̀. The way the husband is talking to the wife is evil. Ẹ̀rí ọ̀nà míì táyà kan ń gbà sọ̀rọ̀ sọ́kọ rẹ̀ tó fẹ́ sílé ó burú pọ̀. And the way the wife is talking to the husband is evil indeed. Láwa mú mèmí láàrin ara wa síra wa. Ọ̀nà tá ń gbà sọ̀rọ̀ síra wa ń gbà míì ó burú pọ̀. The way the believers talking among one another is bad indeed. Ráyè mú mìnà sí mú mìnà. Ìṣe sọ̀rọ̀ síra yín nígbà míì ó burú pọ̀. And you should believe in women among yourself. You are talking ill among one another. Àwọn ọba wa wá ń pè wá sákìyèsí ọ̀rọ̀ náà. Allah is warning us against what we are uttering. Ọlọ́ni qawlu ma'rufu. Ọ̀nà tó gbà dáa ni ẹ máa fi sọ̀rọ̀ síra yín. Allah says, kind words you should utter. Ọ̀rọ̀ mi wà bọ́ ọba sọ sẹ́lòmíì lọ́dún kan kò ní kú lẹ́mìí rẹ̀ yóò máa ronú yẹn. There are some words when you utter them to certain people,
1 year, they will never forget. Àlọ́rọ̀ mi wà tó bá sọ kò ní tán sẹ́ni tó sọ sí. I said there are some utterances. When you say it, I said they will not forget. Àbí wọ́n gan-an sọ̀rọ̀ náà sí ẹ̀mí rẹ̀ ó kórìíra ẹni tòun. Even with the utterance is directed towards you, your mind will hate the person who utters such words. Gbogbo ìgbà tó ń bá tí wọ́n ń fojú rí lọ ọmọ rántí ọ̀rọ̀ aburú náà tó sọ sí ọ. Allah Akbar. Whenever you see such a person, you think about what he uttered in evil. Ọ̀rọ̀ arígbọ́n ti rántí ni na màláìkà náà máa kọ aburú lẹ́fẹ̀ẹ́ ní ìtọ́. Allah Akbar. As you remember, the angel will be recording evil against the person. Ẹ̀yin ìjọ Olúwa lápapọ̀ ẹja ṣọ́ra wa níbi ọ̀rọ̀ aburú. And should believing men, believing women, you should be aware of uttering words that are evil. Kódà ọmọ tá a bá bí ká ṣọ́ra wa níbi ọ̀rọ̀ burúkú láti máa sọ sí wọn. We should be aware of talking ill before our children. Qawlun ma'rufu. Gbólóhùn ọ̀rọ̀ tó dáa ni ẹ máa bára yín sọ. Allah says, kind words should you utter among one another. Òfin ni. This is the law. Ìkìlọ̀ ni. You are commanded. Ìmọ̀ràn sí ni. It is a piece of advice. Wa maghfiratun. Gbogbo wa lẹ́lẹ́ṣẹ̀. Allah. Ẹni lè fọ́ra ẹ̀ mọ́ nínú wa ò sí. Kàbíyèsí. Àfẹ̀yẹ Ọlọ́run bá fọ̀ mọ́. Allah. Ẹni tó Ọlọ́run bá dẹ̀ fọ̀ mọ́ kò lè wà lórí ilé ayé. Allah. Ó ní gbangba àlìkè ámà kó tó mọ̀ Ọlọ́run fọ̀ òun mọ́. Allah. And we are all sinners. Only Allah is pure. Only Allah is perfect. Ọlọ́run ẹ máa tọrọ àforíjì o. Allah says He's choosing forgiveness. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó o ti ṣẹ̀ kó tó dénú ìjọ Olúwa máa tọrọ àforíjì rẹ̀. Seek forgiveness of what you did in the past and evil. Èyí tó mọ̀ pẹ́sẹ̀ tó o dá tọrọ àforíjì rẹ̀ ó sápò ńbẹ̀. What you knew in evil you committed, seek forgiveness of Allah. Do not go back to your evil ways. Èyí tó wàá mọ̀ lẹ́ṣẹ̀ tó o dá síwájú Ọlọ́run ọba rẹ̀ máa tọrọ àforíjì. What you did not know you committed in evil, seek forgiveness of Allah. Wa maghfiratu ẹ máa wá àforíjì wá sọ́dọ̀ èmi ọba tó níyìn. And seek forgiveness of Allah. Ọlọ́run wá ní ká máa sọ̀rọ̀ tó dáa síra wa. And should Ká máa tọrọ àforíjì ẹ̀ṣẹ̀. Khairu min sadaqati. Ọlọ́run ló lóore ju ìtọrẹ àánú tó ṣe fún yàn. Yàtìbẹ́wà Hasan tó wá fi ọ̀rọ̀ burúkú tó fi tẹ̀lé ìtọrẹ àánú rẹ lẹ́yìn. Allah says, sure, when you utter kind words and you forgive, Allah says this is better than the charity you offer, and you follow up your charity with reminder, and we follow up your charity with reproach or injury. Ìjọ Olúwa ẹ dákun ẹ gbọ́ dáadáa. Ọlọ́run ní qawlun ma'rufi. Àlọ́rọ̀ tó dáa jùlọ. Wa maghfiratu àti ká máa tọrọ àforíjì ẹ̀ṣẹ̀. Khairu min sadaqati yatba'uha. Olóore ju ìtọrẹ àánú tó ṣe fún yàn tó wá fi ọ̀rọ̀ burúkú tó fi tẹ̀lé ìtọrẹ àánú rẹ lẹ́yìn. Allah says, kind words are forgiving. I say they are better than the money you spend and following up them with injury or reproaching. Ìrọ̀lẹ́ ràn mí lọ́wọ́, lémi kan ìwọ kan, ọ̀ràn mi lọ́wọ́ ni. You assisted me. Ṣé ọmọ tó bá ṣe ràn mí lọ́wọ́ ìtọrẹ àánú lọ sí fún mi? Once you assisted me in secret, you did the deed of charity. Tàbí ìwà ìgbósùn kan oṣù méjì gbogbo inú ọgbà ló ti mọ̀. And within a month, all the people in the compound they already know that you assisted me. Ọ̀rọ̀ burúkú tó fi tẹ̀lé ìtọrẹ àánú rẹ lẹ́yìn nù. And you follow up your gear with injury. Bẹ́lẹ̀ ìbá wa rí ni a ní wá lágbájá mà ló ń gbowó fún ọ. Títọ́ náà bá a ní wá lágbájá mà ti ló ń fún ọ lóhùn dá olókòwò. Ọlọ́run ní ọ̀rọ̀ burúkú ni wọ́n ti fi tẹ̀lé ìtọrẹ àánú rẹ lẹ́yìn. And when Tinkomi sees me and he says, come, take a magic cell, he has given you money. And another one will say, Tinkomi has given you money. I say, you follow up your cure with virtue and injury. Ẹ dákun bá bá ara wa lọ́wọ́ ẹja àfimọ́ lọ́dọ̀ ara wa síra wa. I say when you assist one another, keep it a secret. Torí gbà mí Ọlọ́run lè yọ àdáwò jáde látara ẹni tó ràn ọ́ lọ́wọ́ tó ràn lọ́wọ́. Allah may bring injury. I say Allah may bring
sọ̀mọ̀ bọ́lá ọba ló fi sí lẹ́nu pé kó ràn ọ́ lọ́wọ́. Àmọ́ náà wọ́n lè mú àdánwò jáde látara ẹni tó ràn lọ́wọ́. Allah may bring trial from the one you assisted. Ẹni tó ràn lọ́wọ́ náà ni yóò sì máa sọ̀rọ̀ rẹ láì dáńbò mi. And the person you assisted talking ill of you. Bọ́ọ̀bá wá ṣe sùúrù lórí ọ̀rọ̀ náà, ọ̀pá yà sọ̀lẹ̀ wájú Ọlọ́run. If you are not patient, I say you fall before Allah. Òun fúnra rẹ̀ ò lè bọ́ o, àmọ́ wọn náà ọ̀ ní pín bẹ́ẹ̀. And that person will not escape, but you have the share of punishment. Lọ́lọ́ ọba ṣe ń kìlọ̀ fún wa Ọlọ́run. Allah is warning us. Ó ní ká máa sọ̀rọ̀ tó dáa fúnra wa. Ká sì máa tọrọ àforíjì ẹ̀ṣẹ̀ síwájú ìwọ̀n Ọlọ́run. Ọlọ́run ló dáa ju ká ṣe ìtọrẹ àánú ká wá fi ọ̀rọ̀ burúkú tẹ̀lé ìtọrẹ àánú náà lẹ́yìn. Ọlọ́run. Allah said, kind words and forgiving, seeking forgiveness of Allah are better than the money you spend, and you follow up your spending with mischief, injury, and reproaching. Ọlọ́run bá wa ń bọ̀rọ̀ lọ, ó ní wàláhù. Ọlọ́run lémi ọba ẹyọ kan tí ò pé méjì. Èmi tí mo la ọ̀rọ̀ mi yé yín. Èmi tí ń ṣàlàyé ìdájọ́ mi fún yín bó ti tó àti bó ti yẹ. Gọ̀níyù, èmi mo rọrọ̀, ẹ̀yin ò rọrọ̀. Ọlọ́run. Allah, the one who is explaining, Allah is the rich, Allah is free of all wants, you are not free of wants. Wàláhù Gọ̀níyù, èmi Ọlọ́run lọ́ba ọlọ́rọ̀, ẹ̀yin ò lọ́rọ̀ lọ́wọ́. Allah is the rich, you are not the rich, you are poor. Àní nínú ọ̀rọ̀ mi gan ni wọ́n gan wà. And you are among the properties of Allah. Àníwọ̀n tá a kó ọ̀rọ̀ lé lọ́wọ́ nínú ọ̀rọ̀ tèmi gan lọ wà. Àtúwálé ti ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀. You who have bestowed money, I say you are among the properties of Allah, let alone the money that is given to you. Gbogbo tọ́lọ́wọ́ bá wa dá ọ̀rọ̀ débẹ̀ ni. Allah Allah is the rich. That is the reason He created all this. He created. Yàtọ̀ sáwa èdè èèyàn, àní gbogbo ẹ̀dá tá a lajú rí lórí ilẹ̀, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá ní gbogbo wa. Besides humans, everything you see on the surface of the earth, I said they are all the properties of Allah. Ẹ wo bó mi òkun ṣe tó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Allah. See the sea, the ocean, it is the property of Allah. Ẹ wo bó mi ọ̀sà ṣe tó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. I say, see the lagoon, it is the property of Allah. Ẹ̀rí pé sọ́mọ̀tà wà lábẹ́ rẹ̀ àròpin rẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. And you see the heaven, we do not see the end of the heaven, it is the property of Allah. Orí ilẹ̀ yìí tá a wà yìí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. I say, the earth on which we stand belongs to Allah. Ẹ wá wo gbogbo ẹ̀dá tó kó sórí ilẹ̀ náà tí ń ṣẹ̀mí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba yìí kan náà ni. Think about all the living beings that are on the surface of the earth, they are all properties of Allah. Àwọn ẹ̀dá mi wà tó lọ dáta àfojú rí nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ló wà. And there are other beings created by Allah. We do not see them with our naked eyes, but I say to you, they are among the works of Allah. Wàláhù Gọ̀níyù. Ọlọ́run lọ́ba ọlọ́rọ̀ kò sọ́lọ́rọ̀ kan lórí ilẹ̀ ayé. Allahu Akbar. Allah is the rich. Allah is free of all wants. There is no one that is rich except Allah. Ẹni ó rọrọ̀ lẹni tọ́rọ̀ tiẹ̀ ò ní dópin. I say, the one that is rich is the one who has the property that is not exhaustible. Àlẹ́ni tó rọrọ̀ tá a lè pè lọ́lọ́rọ̀ lẹni tọ́rọ̀ tiẹ̀ ò ní dópin. And the one that can call the rich, the one who has the property that cannot be exhausted. Gbogbo ẹni Ọlọ́run bá rọ̀ lọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó dópin. I say, whoever is rich, the way the property will come to an end. Tóró nígbà tọ́rọ̀ rẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ ó sì nígbà tí ó dópin mọ́ ọ lọ́wọ́. And have the time to have the weight. You have the time that you lose the weight. Ọlọ́run wá dá ẹlòmíì ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò ní dópin àbọ̀ fúnra rẹ̀ yóò dópin mọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ́wọ́. Allah created certain people. The weight will not come to an end, but I say they will surely die one day. Ọlọ́run ní Halimu Tabirula. Ẹgbẹ́ ọlọ́run lọ. Tá a bá rí nìkan tó bá ní sùúrù púpọ̀ jù kí láà máa pè é. Àní tá a bá rí nìkan tó ní sùúrù púpọ̀ kí láà máa pè é. A ní ọ̀tẹ̀ ni ẹ́. Ayé lọ́tẹ̀. Ó wá ní Halimu. Ó ní gbogbo sùúrù ọ̀dọ̀ mi ló pe sí. When you see among yourself, mankind, the one that is patient,
People may say, this man is stupid. But I said to you, there is no one that as patient as Allah. Allah is all forbearing. Ó dáa kẹ́ bá a lè mọ̀ pé ọba wa ní sùúrù pọ̀. Àwa ò lè nínú sùúrù rẹ̀. Torí kò fi irú sùúrù tiẹ̀ sí wa lára. A lè ní. Tọ́ba bẹ̀rẹ̀ kan bí o ti gbẹ̀yìn ha ò tí ń dẹ̀ kún. Tọ́ba fojú yìí sọ̀rọ̀ ní sọ́bẹ̀ lómi. Ọlọ́run ti rí àwọn tí ń kún yàn. Wọ́n bí yàn ṣàpàdà. Ó sì ń wò wọ́n bẹ́ẹ̀ náà ní kò ní kún bẹ́ẹ̀. Allah is the most forbearing. We cannot have such patience. The patience of Allah. When you see someone cutting another human being, when you slaughter a human being, you will inform certain people that this man is acting wickedly. But I said to you, Allah sees all people who are killing human beings. Kẹ́bà lè bàbá náà ọba ló ní sùúrù ju gbogbo ayé lọ. Ọ̀dọ̀ rẹ̀ náà ni sùúrù ti pilẹ̀. Ó dá ẹni ó dìde ẹ̀dá rẹ̀ náà ni o. Tí ń fún lóúnjẹ, tí ń bọ̀ tí ń yó. Ó sì mú wé òfin ọlọ́ọ̀ba rẹ̀. Ó sì ń ja wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ lójú ọlọ́ọ̀ba rẹ̀. Ó sì sún ná. Sọ́wọ́ wá rí. Ó dá sọ́wọ́ wò lè gbẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ̀. Ó sì fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ń sì ń wo ìràn. Òfin sùúrù gan. They drink the water of Kẹ́bà wá lè mọ̀ pé ọlọ́ọ̀ba lọ́ba onísùúrù bó ṣe pera rẹ̀. Ẹni tó wá sun Kùránì ńná tán, ó wá padà wọlé rẹ̀ lọ. Ó wá ń béèrè oúnjẹ. Ẹ mú bèrè lọ́wọ́ yí oúnjẹ ta ló wá fẹ́ jẹ ńgbà náà. Oúnjẹ ọlọ́ọ̀ba tó sun ọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí náà ni o. Ó wá ní ẹgbẹ́ mọ́lá wa. Ṣáàtì rọṣẹ̀ mo yẹ gbé báyìí mo bẹ̀ sí wá fún mi. Ọlọ́wọ́. Lẹ́yìn ìgbà tó sin ó sun ọ̀rọ̀ ọlọ́wọ́ ọba rẹ̀ ńná, ó wá padà sílé ń béèrè ọ̀rọ̀ ó ń béèrè oúnjẹ ọlọ́wọ́ ọba rẹ̀ tí ó jẹ. Allah is most forbearing, the one who opened the scripture of Allah. He went to his own house and he said, give me amala, I want to eat. And he is eating the food of Allah. But he burns the scripture of the one who created the food. Allah is most forbearing. Allah ni gbogbo ń tẹ bá dáwò lórí ilẹ̀ n ò ní gbé n ò sì ní sọ̀rọ̀. Allah says, whatever you do on the surface of the earth, I will not talk. Sùúrù mi ló débẹ̀. Because I'm the most forbearing. Àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ bá pẹ́ lórí ilẹ̀, wọ́n ká sùúrù mi kú mẹ́. Allah says, when your day has come, I will not leave you alone. I will surely kill you. Ǹjẹ́ ọjọ́ ìyá rẹ bá pẹ́ tó bá dẹ́dọ̀ mi, ọkọ̀ àgbẹ̀ mi ò ní sùúrù. Allah, I say, the day of your punishment, when you get to Allah, you will know Allah is severe in punishing. Àní lọ́jọ́ tó jẹ́ ìyá rẹ bá pẹ́ níwájú èmi ọba tó ní ọ. Ìjọ náà lọ́wọ́ á máa gbé wà á ní sùúrù. Allah. And the day when Allah has decided to punish you, you know Allah is not patient. Ìyá rẹ wò ní dẹkù sẹ́yìn. Allah will not reduce from your punishment. Gbogbo ariwo tó ń bá ń pa àwọn òní wo sí kankan. Allah will not consider your crying. Tẹ̀ ń bá ń sọ pé ní sùúrù lọ́lọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Allah is the most forbearing. Ó fi sùúrù rẹ̀ sórí ilẹ̀ ayé. And is patient in this world. Lórí àdéhùn rẹ̀ lórí wa ni. Concerning his own promise to fulfill his promise on us. Ìjọba ẹ bá bọ́ sọ́wọ́ rẹ̀ lẹ́yìn máa fi ọba ò ní sùúrù. And the day when you get to the presence of your Lord, you know Allah is severe in punishing. Ọjọ́ bí kì í ṣe ọ̀rọ̀ àlejò àwọn kì í ṣe. Ọjọ́ bí kì í ṣe ọ̀rọ̀ àlejò àwọn kì í ṣe. Ọba tí ń wà wá dẹ. Ọba tó dé ní kálukú wa lẹ́kẹ̀ẹ́. Ọba máa wù àbàjẹ́ yóò sì máa kó ọ̀rọ̀ fọ́ sí. Allah who is granting respite when you are committing mission, Allah leaves you alone. Ẹ lọ ẹ̀wò tẹ́tẹ́ ṣe é mọ̀gbọ́n ló wò fẹ́. Ẹ wá wo adébútú sí ẹ̀wò tó kó fún bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sùúrù rẹ̀ ló débẹ̀ kábíyèsí. And you know Allah forbid gambling. Look at Adebutu, what Allah bestowed on him and went through gambling. But say Allah is most forbearing. Apari àyà 263. Abẹ́bọ́ sí 264.
nínú Al-Qur'ani orí kejì tá ń bá lọ. Ọlọ́ni yá ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil-manni wal-'azza kallazina yunfiquna lahu riya'a-n-nasi wa la yu'minu billahi wal-yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فصبه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. تكبير الله أكبر. ọ̀rọ̀ náà bá wà ọdún ní yóò máa bọ́ yìí bí ìyẹn ṣe bọ́ lójú omi bí ìyẹn ṣe máa bọ́ lójú sánmà bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ náà bá wọ́n máa rọ̀ lójú wa. I said the words of Allah is like every time pour. Ọlọ́run lẹ́yìn tí ẹlẹ́gbàá mi gbọ́ ni mo fẹ́ fún nímọ̀ràn. Allah wants to give me some advice to the believers. Ẹ̀yin tí ẹlẹ́gbàá mi gbọ́ èyí mo fẹ́ kìlọ̀ ọ̀rọ̀ mi fún. And you believers, Allah is warning you. Kí gbogbo ayé ó máa gbọ́ ọ̀dọ̀ ọba jẹ́ olùbẹ̀rù Ọlọ́run. All of you people of the world, listen if you are believers. Kí gbogbo ayé ó fetí wọn balẹ̀ tó bá jẹ́ni tó fẹ́ sin lọ́wọ́ ọba rẹ̀ lóòótọ́. If you are single-minded believers, you have the fear of Allah, you want to worship your Lord, listen reverently. Torí ọ̀pọ̀ àgbáyé lónìí wọn àsìlọ́ ara wọn náà ń sìn. Many people around the world today, they are not worshiping Allah, they are worshiping their own desires. Ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn lónìí wọn kan ọ̀rọ̀ ọba wọn lé ara wọn náà ń pa á lé. I say they do not give honor to Allah these days. Ẹni tí máa ti ń tẹ̀lé ọ̀rọ̀ èèyàn fi ṣẹ̀sìn kò pọ́n ọ̀rọ̀ ọba rẹ̀ lé èèyàn ní pa á lé. When you are following man-made revelation and these connections as a mode of religion, you do not give Allah due estimation. Kò tẹríba fún ọba rẹ̀ èèyàn ní tẹríba fún. You do not bow to Allah, you are bowing to human. Ẹni tí wọ́n ń tẹríba fún yóò kú láyé. And the person you bow to will surely leave this world. Ẹ̀rọ fúnra rẹ̀ ti ń tẹríba fún wa òun ló fàyè lẹ̀. You who submit yourself before human will surely die one day. Ọ̀dọ̀ náà ọba rẹ̀ tí ò wá tẹríba fún ibẹ̀ ni ó wà padà sí. Allah you do not worship, you surely return to him. Bí bá ti wá rí bẹ́ni tí ò bá tẹríba fọ́lọ́run ẹ jẹ́ káwọn jẹ náà máa lù ú ní ọpọlọ wa. What will be the consequences of the one who failed to worship Allah? You surely know. Wọ́n á lè tẹríba tí ń tọ́ka sí ẹni tí ò bá fi Kùránì ṣẹ̀sìn tẹríba fọ́lọ́run ọba tó ní ọ. You do not bow before Allah when you do not follow Holy Quran, the revelation from Allah. Tọ́ bá ti ń tẹ̀ ládìsí fi ṣẹ̀sìn èèyàn lọ ń tẹríba fún. When you follow all these connections as a mode of religion, you are bound before human. Ẹni wá kó àdìsí tó ń tẹ̀lé yóò kúrò láyé. And the person who compiled the hadith you are following will surely leave this world. Wọ́n fún ara rẹ̀ tó ń tẹ̀ lọ́rọ̀ rẹ̀ ọ̀fà yé lẹ̀. And you who follow the revelation will surely leave this world. Ọ̀dọ̀ ọba tó wá ní Kùránì tẹ gbé jùlẹ̀ tẹ́ tẹ̀lé ọ̀dọ̀ ẹ̀rẹ́ wà padà sí. We shall surely be returned to Allah, the author of the Holy Quran we've neglected. Bí kẹ́lẹ́ wà á rí lọ́dọ̀ ọba náà ní bíyà ní ìwọ náà mú kàn bẹ̀. If you have the mercy or punishment, we surely know. Ẹ máa gbọ́ Kùránì. Mashallah. Ọlọ́ni yá ayyuhalladhina amanu. Ọlọ́run lẹ́yìn tẹ́ ẹlẹ́gbàá mi gbọ́ èyí ni mò ń pè. Allah is calling you believers. Ẹ̀yin tẹ́ ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ jìyà lẹ́yìn ikú yín èyí ni ń bá sọ̀rọ̀. If you do not want punishment after your death, Allah is calling you. Fúnra ni ó bá gbà mí gbọ́ yóò tẹ̀ lọ́rọ̀ mi. Those who believe in Allah, we follow the words of Allah. Alẹ́ ni ó bá gba èmi Ọlọ́run ọba rẹ̀ gbọ́ òfin mi ni ó máa lò ìdájọ́ mi ni ó máa tẹ̀lé. Those who believe in Allah, we follow the judgment of Allah, follow the commands of Allah. Láàfin mọ̀ pé lóòótọ́ ẹ̀yìn ìgbọ́lọ́gbọ́. And that will reveal that you are single-minded believers. Ọlọ́run wá lẹ́yìn tẹ́ ẹlẹ́gbàá mi gbọ́ ẹ̀yin mo fẹ́ fún mọ̀ràn. Allah says, you single-minded believers, Allah is addressing you. Ẹ̀yin kan náà ni mo fẹ́ fún ní ìkìlọ̀. Allah wants to give you warning. La tubtilu sadaqatikum bil-mani. Ọlọ́ni ẹ má bàjẹ́ mọ́ra yín lọ́wọ́ o láti bí ìrègùn ṣíṣe. Allah says, do not invalidate your charity
by reproaching. Ẹ̀rí ìtọrẹ àánú tẹ́ ẹ bá ṣe fúnra yín ẹ má bàjẹ́ mára yín lọ́wọ́ láti bí àti máa ṣèrègùn lẹ́yìn ọ̀nà lọ́wọ́. Do not render in vain your charity when you are mentioning what you've done to him by reproaching. Ọ̀rẹ́ ni tó o bá ràn lọ́wọ́ tó o bá ti ń ṣèrègùn fún un lórí tó o fi ràn án lọ́wọ́ ọ̀rí ìtọrẹ àánú rẹ ni ó ti bàjẹ́ mára rẹ lọ́wọ́. Allah Akbar. And do not render in vain your charity by reminders of your generosity or by injury. That means you render in vain your charity. Ọlọ́run ni mò ń kìlọ̀ rẹ̀ fẹ́ yìí tẹ́lẹ̀ gbà mí gbọ́ o. Mò ń kìlọ̀ rẹ̀ fẹ́ yìí tẹ́lẹ̀ gbà mí gbọ́. Allah is warning you believers. Làtúbù ti lu sọ́dàkọ̀ tí kò mìlímánì. Ìtọ́lẹ̀ àánú yín tẹ́ ẹ bá ṣe fúnra yín láàrin ara yín ẹ má bàjẹ́ mọ́ra yín lọ́wọ́. Allah says, do not invalidate the charity you have done among one another by reproaching. Kílẹ̀ lè fi bàjẹ́ ìmọ̀ àṣìrègùnfẹ́ ni náà ó ti bà ìtọ́lẹ̀ àánú rẹ jẹ́. By reminders of generosity you have done to the person you have invalidated your charity. Kí wá ní ìtumọ̀ akọ́ bàjẹ́ ọ̀lẹ́pàánú àkọọ́lẹ̀ ìwé iṣẹ́ rẹ lálẹ́kì àmọ́. You will not find the charity in your record the day of resurrection. Wàlẹ̀ àzà ẹ̀rí ọ̀rọ̀ aburú tó lè kó ìpalára fẹ́ ni ọ̀ràn lọ́wọ́ tó o bá ti ń fi ọ̀rọ̀ náà tẹ̀lé lẹ́yìn ìtìtọ̀rẹ̀ àánú rẹ ó ti bàjẹ́. Allah Akbar. When you follow up your charity with injury, I say you've invalidated your charity. Kí wá lọ́rọ̀ aburú? What is the injury? Tọ́lú bí bá ìtọ̀rẹ̀ àánú rẹ jẹ́fẹ́ ni ọ ṣe fún. That will render in vain your charity. Ó ti kówó kalẹ̀ fún ọ ti ràn án lọ́wọ́. You have given him money, you have assisted him. Ó tún wá ẹlòmíì wá bá ọ pé ẹni báyìí wá bá mi pé kó wọ́n ràn lọ́wọ́. And someone told you, think the man came to me that to assist him. Ẹni tó ń wò sí mà kó o ti ṣèrànlọ́wọ́ fún tẹ́lẹ̀. And I don't know you have assisted him before. Ọ̀wá ni wá má dá lóhùn. I will say, do not mind him. Kò tí ì fóṣù kan méjì tí mo gbé yẹ báyìí fún pé kó máa fi tajà. It is not up to a month. I gave certain amount of money to him. Má dá lóhùn òjèrè má ràn lọ́wọ́ ká má gbé gàgà fún wọn òjèrè. Do not mind him. Do not give him any money anymore. Lórí àní tó ṣe yẹn nì, ìtọ́rí àánú tó ṣe fún ọtí bàjẹ́ mọ́ra rẹ lọ́wọ́. I say what you have done, you have invalidated the charity. Ọ̀rọ̀ burúkú lọ fi tẹ̀lé ìtọ́rí àánú rẹ lẹ́yìn lọ́ọ̀dì ní banú àkọọ́lẹ̀. You follow up your spending with mischief and injury. Ọlọ́run ní bẹ́ẹ̀ bá wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ̀ bá ń rìn bẹ́ẹ̀ láàrin ara yín. Allah said if you are doing this among one another. Kàlẹ́sí yóò fi kú má làwúrìá ànáàsù. Ọlọ́run ló dà gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ń ná owó rẹ̀ nínú kárí mi lójú àwọn èèyàn. Tẹ̀gbírùlá. Allah says your attitude is like the one spending to be seen of men. Ẹni tí ń bá ń fi ìrègùn ṣíṣe àti ọ̀rọ̀ aburú tẹ̀lé ìtọrẹ àánú. Ń ba ìtọrẹ àánú rẹ̀ jẹ́ fún ara rẹ̀. Ọlọ́run ló dà gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ń ná owó rẹ̀ nínú akárí mi lójú àwọn èèyàn ká lè máa yìn ká lè máa kí ká lè máa gbóṣùbà fún wa. Allah says when you are spending in the cause of Allah and you cancel your charity with reminders of your generosity by reproaching or injury, you are just like one spending to be seen of men. Àníyàn akárí mi ní fi ń dáwó rẹ̀ sẹ́sìn. You are spending to be seen of men, that is your intention. Àníyàn káwọn èèyàn lè máa yìn ní fi ń dáwó rẹ̀ sẹ́sìn. And you are spending so that people may praise you. Aláníyàn akárí mi ní fi ran àwọn èèyàn lọ́wọ́. And you are spending, you are assisting people to be seen of men. Kìí ṣàníyàn kó lè rojú rẹ̀ Ọlọ́run. You do not spend to end the pleasure Allah. Ọlọ́run ní wà láyé omi lóbi láàyè. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò sínú orí ẹnìkan lọ́wọ́. Allah says, such a person is not among the believers. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ò sínú olùgbà ẹ̀mí Ọlọ́run ọba gbọ́ o. He does not believe in me. Wàwọ̀ yẹ́ ọmọ dà áàkiri. Kódà ìgbẹ́ǹde àlìkí àmọ́ ọjọ́ kẹyìn kò ní gbàgbọ́ sí i. He does not even believe in the last day, the day of resurrection. Tó bá ní gbàgbọ́ sí i kò ní máa náwó rẹ̀ nínú akárí mi lójú àwọn èèyàn ká lè máa kí ká lè máa yìn. If he has to believe in the day of resurrection, he will not be spending to be seen of men or praising. Ọlọ́run á fẹ́ kòwé fún wa. Ó fẹ́ kòwé fún wa. Allah wants to give us the parable. Ó wá ní Bàmùsálùú àpèjúwe ẹni tí ń ná owó rẹ̀ nínú akárí mi lójú àwọn èèyàn. Allah says,
The similitude of the one tending to be seen of men sínú ẹ̀sìn Ọlọ́run. and the cause of Allah Sójú ọ̀nà àtọ̀lọ́. and the way of Allah. Kàmọ́sálì Ọlọ́run lápèjúwe rẹ̀ dà gẹ́gẹ́ bí sọ̀fùwárù alẹ́ ìtùrọ́ọ̀bù. Ẹ̀rí àpáta tíyan rẹ̀ ń bẹ lórí rẹ̀ tó funfun lẹ́lẹ́lẹ́. And just like a smooth rock that has some soil on it. Àpèjúwe ẹni tí ń náwó rẹ̀ sẹ́sìn lójú àwọn èèyàn nínú kárí mi. Ó dà gẹ́gẹ́ bí àpáta ni. Yanrìn ń bẹ lórí àpáta náà, yanrìn náà sì pọ̀. The spirit of the one spending to the sin of men is not like a barren rock and it has some sandy soil on it. Àjẹ̀kọ́ máa ń kọjá lọ, ó wá dúró ń gbòòrí àpáta náà tó tẹ́rẹ̀ẹ́rẹ́. And there is a farmer passing by, he could see the rock. Ó dẹ̀ rí yanrìn lórí rẹ̀ tó funfun lẹ́lẹ́. And he could the sandy soil, he could see the sandy soil on the barren rock. Àgbàdo tó fẹ́ lọ gbèsókò rẹ̀ kó bá kó lápò jáde. And the man has the intention to plant in his farm and he take them out. Yanrìn tó wá wà lórí àpáta ló bá ń ti àgbàdo wọnú rẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. And the farmer is planting the corn and in the soil on the barren rock. Ó wá gbin àgbàdo tán, kò ságbàdo lọ́wọ́ rẹ̀ mọ́, ó wá padà lé. And he has planted all the corn on the rock and it goes back home. Ó wá fẹ̀mí sí pé àgbàdo tó wọ́n gbìn lóko ó ti gbé sórí àpáta tó ní yanrìn. And he has the intention, he has already planted on the barren rock. N tí wọ́n retí lóko tó lè gbin àgbàdo sí ìrètí rẹ̀ ń bí àpáta tó ti yanrìn wà lórí rẹ̀. And he's expecting the year on the rock. Ọlọ́run máa dáná yìí. Àmì ìrètí àgbàdo tí ó gbè lóko. Èrè tí ó rí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n retí ẹ̀ lórí ìyẹ̀pẹ̀ tó wà lórí yanrìn. Ó gbin àgbàdo síbẹ̀ ní wọ́n retí èrè lórí ìkíní kejì. And he expecting the produce to be produced from the barren rock. He planted the maize. Ngbà lẹ́sù fàṣọ́bẹ̀ òwò ẹ̀bìlù. Òjò ńlá bá rọ̀ lórí àpáta. In the night, every rain falls on the rock. Oúnjẹ wà lórí bẹ́ẹ̀dì nínú ilé gbọ́dọ̀ tó ń ṣe sọ. Ẹ̀mí rẹ̀ wá padà. Ẹ̀mí rẹ̀ lọ síbi orí àpáta tó gbin àgbàdo sí. And the man is in prayer, thinking about the maize he planted on the rock. Olódò yìí ló lẹ̀. And he saw this is evident for. Ó ní àpáta tí yanrìn ń bẹ lórí rẹ̀ yọ̀. Òjò yóò jẹ́ kágbàdo òwú jáde. And he saw the rock that had the sandy soil. The seed will germinate. Ọlọ́ni bàtàràkà wú. Ṣé ẹ rí òjò náà ló ṣe ilẹ̀ tó ó wọ́ gbogbo ẹyẹ rẹ̀ àtàgbàdo ó wọ́ kó lórí àpáta. I will see the evident pour. It drives away the sandy soil and the corn. Àtàgbàdo àti yanrìn àtàgbàdo òjò ńlá tó rọ̀ mọ́jú ó rọ̀ gbogbo ẹ̀dá lẹ̀. I could see the sandy soil and the corn and the floor drives away everything. Ẹ̀rọ̀gbàrá òjò ó gbé yanrìn àti àgbàdo lọ. And the floor carries away the sandy soil and the corn. Solidan orí àpáta wa má paraganda. And it leaves the rock barren. Dọ̀ọ́dẹ́bẹ̀ ìjọ kejì ó yọ lọ́ọ̀kan orí gbogbo orí àpáta tó funfun. And the second day he could see that the rock remained bare. Kò rí yanrìn débi tí ó tiẹ̀ wá rí àgbàdo tó pè sínú rẹ̀. He could not see the sandy soil, let alone the corn he planted. Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tó ń bá náwó rẹ̀ nínú akárí mi nínú ìjọ Olúwa. Just like the likeness of the one spending to the sin of men among the congregation. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tó ń bá ń ṣe ìtọrẹ àánú rẹ̀ tó fi ìrègùn tẹ̀lé lẹ́yìn bí ó ti rí fọ́ọ̀nù. Just like you spending in the cause of Allah, donating to charity, and you follow up your suspending with injury. Wàlá yàtìdìrú wàlá ṣe ìmí máa kásàbù. Ọlọ́ni ìjẹ́ agbára ìkápá rẹ̀ tó lò tó fi gbin àgbàdo sínú yanrìn tó wà lórí àpáta. Ń bí máa kásàbù nù iṣẹ́ tó ṣe nù. Ọlọ́ni ìjọ wa lè rí àǹfààní kankan níbi agbára rẹ̀ tó lò dànù gbígbin àgbàdo sínú yanrìn lórí àpáta. Àǹfààní kí ni wàá rí bẹ́ẹ̀? Ó ṣe wàhálà rẹ̀ dànù lásán. Àlọ́ tó ọ̀dá sínú ẹ̀sìn pẹ̀lú kárí mi ọ̀nà àdánù ọ̀rẹ́ panú àkọọ́lẹ̀ ìwé iṣẹ́ rẹ̀.
What gain will you have in what you have planted? Allah said you will not have any gain when you are spending in the cause of Allah to be seen of men. Allah ni la yaqidiruna ala shay. Ọlọ́run ní kò sí agbára ìkápá kankan fún ẹni bẹ́ẹ̀ tó fi lè rẹ́ èmi tó gbé. Sínú yanrìn tó wà lórí àpáta. Allah says they are not able to gain anything in whatever they have done. You planted on the sandy soil of the barren rock. Mímọ kásẹ̀bù látara iṣẹ́ tó ṣe nì, ó làágùn ṣòfò, ó ṣe wàhálà ṣòfò, àǹfààní kan sì tí ó rí bẹ́ẹ̀. Allah, your sweat is useless. Your power is useless. You will not gain anything because you are spending to be seen of men. Arákùnrin mi máa ń náwó rẹ̀ nínú akárí mi. And you, my brother, do not spend to be seen of men. Do not spend to be seen. Arákùnrin mi máa ń náwó rẹ̀ nínú akárí mi. And you, my sister, do not spend to be seen of men. Àníyàn akẹ́kọ̀ọ́ ìgbójú Ọlọ́run ọba rẹ̀ pàdé ni ọmọ àfi náwó sínú ẹ̀sìn tọ́lọ́. You should spend with the intention to end the pleasure of your Lord in the cause of the religion of Allah. Ọlọ́run ní wàláhù èmi ọba sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Allah, the Lord of speech. Wàláhù èmi ọba sọ̀rọ̀ ṣẹ́tí sọ̀rọ̀ dànù. Allah, the Lord of decree. Lẹ̀yà nílé kọ́ màgá fèrè nà. Ọ̀nà àti rí mi sè mi ò ní fi mẹ́rin ó bá gbófin mi tó kọ̀ fún mi tí ó lò. Allah will not get to the right path if the living people. Eléyìí ló ṣẹlẹ̀ sáwọn aládìsí àgbáyé tàbí ọlọ́wọ́ bá wọn sì mọ́. This is what has happened to the hadith followers around the world. They could not worship Allah the way He should be worshipped. Sábà gbọ́ nínú Kùránì pé ẹ máa gba apá ọ̀tún lọ apá òsì náà gbà. When they hear from the Holy Quran that they should follow the right, they will not follow right, they will follow the left. Sábàrí kà nínú ọ̀rọ̀ náà bá wọn pé ẹ máa lọ wájú ẹ̀yìn náà lórí kọ. When they hear from the words of Allah, go to the front, they will not go to the front, they will go to the back. Ọlọ́run ò ní fọ̀nà àti rí ìsìn mọ ẹnikẹ́ni tó bá gbófin tó bá kọ̀ fófin. Allah does not get these living people. Àwọn aládìsí wọ̀nyí wọ́n mọ Kùránì kì í ṣe kí wọ́n mọ̀ ọ́. The hadith followers, they know the Holy Quran. Kùránì yé wọn kì í ṣe pé kò yé wọn. They have the understanding of the Holy Quran. Àwọn aládàra gbọ́dọ̀ ọba ò lẹ́sìn wọn gbà lọ́wọ́ wọn wọ́n gbọ́dọ̀ àbùmí lọ. But Allah will not accept the religion and the reason they follow another way. Ọwọ́ amọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ́ èèyàn bíi tiwọn wọ́n fi sin Ọlọ́run ọba wọn tó ní wọn. And they follow magnetic revelation and its collection. That is what they call religion for themselves. Adúgbò fọlọ́. Àyà 265. Inshallah. Kùránì orí kejì tá n bá lọ. Inshallah. Alhamdulillah. Eléyìí àáká ni ìṣẹ́jú márùn-ún péré ló kù. Àlè orí ìṣàlàyé. Ọlọ́run tẹ́bi wá sí ìdíjọ́ mẹ́jọ. Ọlọ́run bá gbà bẹ́ẹ̀. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل حبة بربوة أصابها وابل فأتته كلها بالفيل فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير تكبير الله ìnáwó sẹ́sìn olúwa ni wọ́n fi ìdájọ́ yẹn tẹ̀lé àwọn lẹ́yìn. Allah is giving us the judgment concerning spending in His own religion. Kí ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ́ sin lọ́hùn kẹ́ ẹ lè gbàgbọ́ iye rẹ̀ náà ló fi tó tẹ̀lé àwọn lẹ́yìn. Allah is explaining step by step one after the other for your own understanding to believe it. Ẹgbẹ́ eléyìí náà bọ́lá ṣe tó gbé kalẹ̀. Listen to me. Ọlọ́run wà mọ̀sálù lẹ́sìnà yóò fi kùnà àmọ́ lámùmù. Ọlọ́run lápèjúwe àwọn tí wọ́n ń ná owó wọn. Ibú ti gbọ́ hà. Wọ́n ń wá ìná táwọn ń ná. Wọ́n fi ń wá màrúdọ́ sí láàyè. Ìyọ́nù Ọlọ́run náà fi ń wá. Allah says the likeness of God who spend their wealth seeking to please Allah. Àwọn tí wọ́n ń ná owó wọn fi wá ìyọ́nù Ọlọ́run ojú rí Ọlọ́run. They are spending for Allah in order to end the pleasure of the Lord. I say it is not their power. Kì í sàwọn náà ló wù bẹ́ẹ̀.
It is not their intention. Wàtàsídì ìdọ̀mí ní àgùsì yìí. Èmi mo fi ká máa náwó wọn fi wá ìyọnu ọlọ́ èmi Ọlọ́run. Mo fi rinlẹ̀ nínú ẹ̀mí wọn ni. Allah has strengthened their soul so that they can spend to end the pleasure of the Lord. Wàtàsídì ìdọ̀mí ní àgùsì yìí. Mo fi rinlẹ̀ nínú ẹ̀mí wọn. Ká máa ná owó tiwọn láìwẹ̀yìn láti fi wá ojú Ọlọ́run ọba wọn tó ní wa. Allah has strengthened your heart to spend in the cause of the Lord to end the pleasure of the Lord. Bàbá ti gbówó kalẹ̀ fẹ́sì, wọ́n ti fẹ̀yìntà, wọ́n ti lọ. Once they donate to charity in the religion of Allah, they go their own way. Ìrònú pé tí mo mọ̀ gbé kalẹ̀ yìí mà ti pọ̀ ju kò lè sí fún wa. They do not regret concerning what they spend in huge amount of money. Kọ́mọ wájú kékeré fẹ́ fowó ìṣe kò lè sí fún wa. And they do not ask, what are you going to do with the money? Owó tá a dá yóò yìnbó náà gbé gbà lọ kò ní sí fún wa. The money we want to Peter some days ago, how did they spend it? They will not ask such. Àti bá a dáwọ́ kan jọ orí yìí, ìwé náà tún béèrè lọ́wọ́ wa yìí kò ní sí báwọn dá wí. Didn't you contribute certain amount of money last month? What are they asking now? Wàtàsídì ìtàlùmí àǹgùsìkì, abìrin lẹ́nu ẹ̀mí tiwọn ni. Ká máa ná owó wọn láti fi wá ìyọnu Ọlọ́run. Allah has strengthened their own souls. They should spend their money to seek the pleasure of the Lord. Kàmọ́sálé àgbàtí bẹ̀rọ̀bù wà tí Ọlọ́run wá sàpèjúwe tiwọn náà. Ọlọ́run lápèjúwe àwọn tá a tún bí yìí, ẹ jẹ́ n ṣàlàyé rẹ̀ fún yín. Allah said in the likeness of the believers. Jánà tí àpèjúwe tiwọn náà ó dà gẹ́gẹ́ bí ọgbà oko ni. They are just like a garden. Bẹ̀rọ̀bù wá tì. Àwọn adá ọgbà oko náà adá sórí ilẹ̀ ibi tó lọ́ràá. Allah planted garden that is fertile on the high hill. Jánà tí bẹ̀rọ̀bù wá tì. Àlọ́gbà oko wọn ó wá jẹ́ orí ilẹ̀ tó lọ́ràá náà dá sí. I say it is on the high hill that is fertile. Àsọ́gbàhà òjò ńlá wá rọ̀. Wá bìlù òjò ńlá ni wá bìlù. Òjò ńlá àsọ́gbàhà ó wá rọ̀ sórí oko ó rọ̀ sí ní sáńpẹ̀ sínú oko wọn. And the garden is eaten by every downpour. Òjò ńlá rọ̀ sí ní sáńpẹ̀ sínú oko ilẹ̀ tó lọ́ràá. Every downpour of the fatherland. Fàátà ti wùkúlù àdìfẹ́ẹ̀lì ṣàgbírùlá. Allahu Akbar kabira. Pẹ̀lú ọ̀gá oko náà tí ó máa hù èso rẹ̀ ó máa dàgbà. Ìlọ́pọ̀ méjì ní mú wá. Allah says, when the plants grow, it doubles in increase. Ó di bẹ́sọ̀ dègbèrè. Òkú bẹ́sọ̀ dègbèrè. Iṣu bẹ̀ ó yọ bọ́ọ̀kú. Bẹ́ẹ̀ àgbàdo rẹ̀ ó kù dọ́wọ́ lọ. Ọlọ́run ìyẹn ọlọ́run àti dá oko náà sí ara òjò síbẹ̀. Allah says, it's yield a double increase. I will have the coconut double increase. The maize double increase. All things that are planted there, share in the double. Fàátà ti òkú dúrà. Báyìí ilẹ̀ ọlọ́run náà ó mú èso jáde wá. Ẹni olùkó. And the fatherland brings the good produce for the farmer. Láti ó wàá mú èso wá fẹ́ ni olùkó di báyẹ̀nì ìlọ́po méjì ní mú wá. And when it yielded the good fruit for the farmer, it yielded a double increase. Ó dára ká fi délé kan ṣàpẹẹrẹ ṣe é mọ èrè. Ẹni ó bá gbé èrè tó lọ́ọ́ bá fàlùbáríkà sí. Tẹ́ ẹ bá lè já èrè lọ báyìí tẹ́ ẹ bá yí padà ẹ tó máa tún dá padà ní. Allahu Akbar. When you plant the beans, and I bless you. I say, when you pick the beans, I say, when you go forward, we surely come back to pick. Tẹ́ ẹ bá dáko èrè kó ọ̀bá múra dáadáa yóò bàjẹ́ mọ́ lọ́wọ́ ni. Torí ọ̀lẹ́ pọ̀ tí ìjà lé ọmọ ọmọ padà sẹ́yìn ọdún máa rí ní ìjà rẹ̀. I say, if you plant beans, if you do not take care, everything will be spoiled because you have to put some effort to pick them. Ó lè bèrè lọ́wọ́ tó bá lóko ata. Bàtà náà ṣe yíò. Tẹ́ ẹ bá yé báyìí, tẹ́ ẹ bá yí padà débẹ̀, ẹ ti tún bá ń bẹ̀ tí ó kù. Alẹ́ ní tòmátì, ẹni ó bá dáko rẹ̀, ẹ bèrè lọ́wọ́ tó dáko rẹ̀ bí ṣe rí. And the farmer that planted pepper or
tomato. When you pick them, when you're not careful, everything will be spoiled before you have to put some effort to pick to pluck the fruit. Ọlọ́run ló kò tán dá sórí ilẹ̀ ọlọ́ràá bó ṣe rí lò. And just like the garden on the pattern line on the hill. Ọlọ́run wá ní bàyí ńlá mú Yusufu wá wá bílú tó lò kankan ò bá wá rọ̀ síbi irúgbìn náà mọ́. Sẹ́rí tó ti rọ ní náà yóò máa fi ṣe omi ara tí ó máa fi bìdáde tí ó sì máa mú èso wá. And let's say, if it does not reveal every rain anymore, drizzling is enough for it, like moisture is enough for the garden. Àlójò ò ti rọ̀ síbẹ̀ mọ́ ilẹ̀ ọlọ́ràá tẹ ẹ dáko sí. Tí gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ gbè síbẹ̀ ti wá yọ ọmọ jáde. Ọlọ́run ní gbogbo ò bá wá rọ̀ síbẹ̀ mọ́. Sẹ́rí tó ti rọ̀ ní náà ni ó máa fi ṣe omi ara. Allah says, even if it does not eat with every downpour anymore, light moisture is enough for it because it has already got the every downpour in the pot. Ọlọ́wà ní fátọ́lù tó bá jẹ́ ìrì àárọ̀ ní ìṣẹ̀sókò yẹn ó ti tó. A drizzle in the morning is enough for the garden. Àníká ní fátọ́lù èrì tí máa ṣẹ̀sókò láàárọ̀ kùtùkùtù tó bá ti ṣẹ̀ sórí gbogbo àwọn èso mi ó ti tó fún. Any morning dew that drizzle on the garden is enough for the garden. Wallahu bima ta'maluna basīr. Ẹ̀wá wo lọ́rọ̀ mi parí ọ̀rọ̀. Ọlọ́run kì í ṣe ọwọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan yín orí náà ni. Ọlọ́run lágbàá. Allah says, well, or whatever you do. Àní mo rí sí ọwọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan ẹ̀yìn ẹ̀dẹ́ẹ̀yà. All your activities are seen by Allah or humankind. Ìjọ ṣe ń kọ̀kọ̀ mo rí ọ. Whatever you do in secret is known to Allah. Ìjọ ṣe ń gbangba mo rí ọ. Whatever you do in the open, Allah sees you. Àyíká ìtẹ́ bá ti ṣiṣẹ́ rẹ̀ àti ṣe aburú orí náà rí yín bẹ́ẹ̀. Wherever you are doing righteousness or evil, Allah sees. Òní máa bí wá kàńgà mi. Bí ẹni ṣe rere kó máa ṣe. Ẹ̀dá yóò wó ṣèkàgbó múra sí i. Àtòrò àtìkà ìkan yìí pé. Lọ́dọ̀ Elédùmarè ọba ẹ̀san. Àyíkalúwà ọ̀ṣàgbó ẹ̀kọ́. Owó àbá mi òwú gbọ́dọ̀ lá. Owó àbá mi ní òwú gbọ́dọ̀ lá. Owó àbá mi ní òwú gbọ́dọ̀ lá. Ọlọ́run ní sọ wọ́n ẹ̀yẹ ìdẹ́rẹ́ àkórí náà yìí. Allah sees all whatever you are doing in public and in secret. Ọlọ́run ní sẹ́ rere ọ̀ṣẹ́ pé ọ̀ṣẹ́ pamọ́ ni. Allah says all your righteousness is recorded for you. Àdísí aburú rẹ̀ tó ń lẹ́wọ̀ ń kọ̀rọ̀. Ọlọ́run náà ṣe pé ọ̀ṣẹ́ pamọ́ ni. Allah says all the evil you are doing in secret is recorded against you. Ìwà lórí bẹ́ẹ̀ torí mo rí náà rí ọ nígbà tó ń ṣe nǹkan náà. Because Allah sees you when you are doing it. Kéde kálukú wa ṣọ́ra o. Iṣẹ́ ọwọ́ wa ẹ̀ṣẹ̀ ní má ìwádìí ọlọ́run. All of you should be weird. Make sure work be pure before the Lord. Ọlọ́run bá wa dúró pẹ́ fún ọ. Ọlọ́run bá wa tó lé wá àyàn lógo. Ìrẹ́lọ́ gbà wá láàyè ọ̀rọ̀ rẹ ní sísọ. Ìrẹ́lọ́ yọ̀ǹda fún wa káyé àlàyé ọ̀rọ̀ rẹ gbé kalẹ̀ fáwọn ẹ̀dẹ́ èèyàn sétí ìgbọ́ wọn adúgbẹ̀mọ̀ púpọ̀. Túmínú mi lára àdúgbò mi láì ṣe ya. Àmẹ́nu mi lára àdúgbò mi láì ṣe ya. Àṣàlárù ló ṣe ọlọ́run. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأولئكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم السلام عليكم صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين